בוקר טוב, אנחנו נמצאים ברוך השם בחזרה לקייסל ויש לנו הכבוד עם רב צבי ויש מאחור, איך קוראים לך? רב קיבה מלייקווד. עכשיו אני מקדיש את השיעור כי צבי יש לו את 30 לאמא אסנה משה בס רב צבי זאב שנשמה זוהה מן עלייה. והיום זה גם כן יורצייט כ"ו אלול, זה רב עמרם בלום. רב עמרם בן יצחק יעקב בלום נולד בהונגריה בשנת 1834 ונפטר בפלדיה בהונגריה ביום כ"ו אלול שזה היום 1907. אביו היה חתן רב עמרם חסידה עבד מד ניטמן בצפס, הוא היה אב בית דין שמשן. רבו סוף היה רב מאיר פרלס ובעל הכסף ספר. רב עמרם נשא לאישה את ביתו של רב חיים יוסף דוב כהן הלה מקרסנה. אתה הכרת צבי את השמות האלה? אני לא הכרתי בכלל, זה עניין חסידס. נין ונכד לבעל קונטרס הספקס. קונטרס הספקס. ועובר לעיר אלמוש. שם עסק בתורה יום ולילה ונסקבל שם לאב בית דין למעלות מוקם הרב הלה בן צבי הרש חריף. למדנו את זה, רב צבי הרש חריף היה היורצייט לפני יומיים. אב בית דין באינהרד. וכן עולה למעלה עד בשנת 1864 נבחר למעלות מוקם סבו הרב עמרם חסידה. פנה אליו ממרחקים בשוס שאלס התשובוס כי הגאון מובהק. כשנפטר הגאון בעל המרה משיק מחוסט 1881 נבחר רב עמרם למעלות מקומו ובשנת 1883 בא לאויפלה וב-22 שנה נהג עד השמה עד לפטירתו. רב עמרם בלם לא נהנה מפרוטה על חשבון הציבור, אלא היה מצמצם מאוד, אבל ביסו היה פסוח לרווחה. רב עמרם כוסף הרבה חידושי תורה, רובם הם עדיין בכספי יד. שאלס התשובוס בייס שעורים בארבע חלקים, וספר זה זוכה לתפוסה רחבה גם מחוץ להונגריה, והקנו פרסום רב. מהדורה נוספת יוצא בשנת תשל"ט, I think that's 1979, 1979. בידי קרובו מנשה קוטנס קליין, we know מנשה קליין, שהוסיף עליו אז הקונטרס משנס העמרמי. בנוב, רב יצחק יעקב חוסן, רב אלעזר זוסמן, רב יחיאל, רב יהודה צבי, משהו מעניין, רב יהודה צבי היה חתן רב ישוע ארנפלד, ובנו פרופסור יהודה בלום היה שגריר ישראל בום. ודרך אגב, יהודה בלום הזה היה פרופסור שלי במשפטים בדין בינלאומי, מש בינלאומי, international law. I know a judge in New York, Judge Bloom. I don't know Judge Bloom? Sounds familiar. I think he was the surrogate. אני חושב שהיה שופט עזבונות. He was in Brooklyn. Yeah, Bloom was the surrogate of Brooklyn. He was a good contact, a good friend of Judge Bookson. Well, but those days, Rav Bookson, Olav Shalom, who used to go to the Kotel, Bloom would also give to tzedakos in his role as a surrogate. He had the power to direct certain monies to tzedakos. What does it mean, a surrogate? A surrogate is Zvonot, for the judge for estates. Zvonot. Do they have a separate court here in Israel? I don't know. I'm not even sure. Mishpat Yerusha. They have a Machleket. Over there they have a separate court. Okay. But what's interesting, Mashin Ma'anyen Yehuda Blum was a wonderful person and he was a professor of law who I learned under. Ramorcha Aryeh Gam Ken Haya Ben Shelo Ben Sion Oflov V'zeu Yuri מהמניין שראיתי אותו היום, יורי, זה היה טוב לראות אותך, הוא מסדר את הגיליונות האלה כל יום והוא מחלק את זה. אם אתה לא אוהב את צבי, הוא מחלק את זה כל יום את היורצייט של צדיקים. עכשיו, אנחנו לומדים כאן מחנה ישראל. שמעת
על מחנה ישראל? למדת את זה? לא שמעתי... אבל זה מהחופץ חיים, שאתמול היה היורצייט של החופץ חיים, אבל אנחנו כבר... What's his father's name? ישראל מאיר בן. אל תחשוב, אל תעשה לי טסט כזה. כן, אבל זה היה... מי שיכול להזכיר... What's his father's name? It's a shame, I usually save the... אבל החופץ חיים, רבי ישראל מאיר קגן, זה שאנחנו יודעים. אבל אנחנו בפרק י"ח במחנה ישראל, שזה ספר מיוחד לחיילים. אלו שגייסו בגיל צעיר לצבא הרוסי. ובצבא הרוסי 20 שנה רצו להתבולל אותם, שהם לא יהיו יהודים. אז החופץ חיים כתב ספר מיוחד לחזק אותם. ועכשיו אנחנו בפרק י"ח, אנחנו לומדים... י"ח זה חי. זה חי, אנחנו לומדים על לא עלינו את ההסתה, the Yetzer Hara. Are we going this way? Okay. The Yetzer Hara, it's scheming. And בסדר של החפץ חיים, הוא מביא משלים. He brings very, very descriptive tziorim, mashalim, of how the Yetzer Hara works. And we're in the middle of one of them. נדמה לו כאחד ממכיריו אוהביו, היצר הרע עושה לך כאילו שהוא חבר ידיד שלך, ונתן לו כמה מיני מעדנים, he gives you a little bunch of candies. מעדנים. Delicacies. עד שפיתו, until he, לפיתה אותה, he seduces you. That's the perfect word. I think we'd have to bring tzvi every day here. He brings the perfect tirgum. שילכו ביחד לטייל בחוץ לעיר. He says, let's go for a little tiyul outside of the city. וגם שם נתן לו כמה מיני מתיקה, and sure enough, he does not enough to give him some delicacies, he gives him some other sweet things afterwards. A little excursion. ונשתהו הרבה בטיול, and they spend a lot of time spazieren. We call that in the Royal English on their constitutional. עד שבין כך ובין כך חשך השמש, until it gets so late, all of a sudden it's sundown. ובסוף אמר לו ידידי, and in the end he says to you, my friend, אני מתבונן בך. I understand שאיש אמונים אתה, that you're a from guy. ולא תגלה הדבר לאחרים. But understand, you're a trustworthy guy, and you're not going to tell anybody any secrets. אם תגבל על עצמך, especially if you take it upon yourself. שלא לגלה דבר, not to reveal דבר סתר, a secret matter, שבדעתי לספר לך, which I'm about to tell you, לטובתך, and it's for your good. וקיבל עליו, and the innocent person says, okay, I'll go along with you. ויאמר לו, תדע אחי. Then he says, I want you to know, my friend, my brother, shebezu habikah, you see over there in the valley, hanirel merchok, from a distance, af shemitchila hutit v'refes. In the beginning, it looks like refuse. Like refuse. Very good. Did you think of that? No, because that's a perfect translation. But it says clay, mud and refuse. Shekol anshe ha'ir mashlichim shel mashpotem. It looks like it's a dump where everybody throws their garbage. Aval besof habika. But at the end of this valley, ani mikubal miziknei, I know from the elders, shesham yesh otzar, there is a treasure, tamusha tamnu avenu, that are enemies buried there. Be'esha barchu min ha'ir, when they fled from the city, be'esa milchama, during the wartime. V'alkein yedidi, and therefore, my friend, lo nis'atzel, don't be lazy. V'navo yachad, we'll go together, derech hatit v'harefes, even though we're going to go in the mud, ad makom ha'otzar hagadol, until we get to this treasure place. She'ayadezeh niyeh mutzlachim netzach,
and then we will have this eternal success. Ube'emsa hayom lo nachon lechapes achar otzar. During the daytime, it's not a good idea to look for this treasure. Pen yireh mi v'yavin. Maybe someone will see and understand that you're going for the treasure. Aval ata, but now ha'es mukhshel izeh. It's dark. No one could see us. V'zeh hashoteh, this idiot, hashoteh. V'zeh hashoteh nitpate lidvorov. He, looking to you. Nitpate lidvorov. This shoteh is persuaded by his words. Vayelchu yachad, and they went together. V'zeh ish merameh, this person who cheated him with fake news, this person misled him with deceit. Yoda, he knew, shesham yesh mokom echad amuk ma'od, that there is a very deep place, v'nishmar, and it's kept. Shelo lavo ba'omek hatit zeh, that zeh kol echad tovel ksat raglav betit v'refes, be'ezem hakomot b'chavero hashoteh barov hacheshek la'otzer rotz bebehla v'nichnas atzavoro. Others knew that this is a place that's a junkyard, that's full of schmutz. But this idiot, because he was misled with such desire for the treasure, he went not only into the mud, but up to his neck. Ba'oto emek hatit ukirot ha'ish latzon et zeh. Takef, when this other guy, the Yetzer Hara, when he saw that he had achieved his goal, takef nishtamet me'abika, he bolted from the bika, v'hishiro levado, and he left him there by himself. V'hu ratz mimenu, v'yitzak re'ehu, he ran from there, he bolted. V'yitzak re'ehu, and the poor guy who's stuck in the mud screamed, hatavua betit, and he was stuck in the mud. Merachok, v'yischanin lo b'marnasho, and he beseeched him in bitterness. Hoshia li yedidi, save me, my friend, votzi, and take me shalotit at babatit, so I will not be sucked under the mud. Ki nichnasni bo, because I'm going in it. Kvar ad savari, it's reached my neck. V'lo pana ish latzon elav. And wait. Oh, look, it's all right. Look around. And so, I was immersed. Okay, we're immersed together. I wasn't in the swamp. No, no, you're not in the mud. I was in the sea of Torah. We're in the sea of Torah. V'lo pana ish latzon elav klal. He did not go to try to save him at all. Vayomer li ishota kama yagius hayala alecha. You had your chance many times to be saved. You didn't have to come with me. V'kama mine ad madanim natati lecha. I gave you a bunch of delicacies. Ad shepitatzchicha. He's telling him exactly what he did. I seduced you. Lo shivcha b'mokom hanechman hazeh. And to persuade you to go to this, cynically he's saying, in this beautiful place. V'ata, and now, Tomar Lisha Otziacha, I brought you to this beautiful place where you wanted to go, and now you tell me you want me to take you out? I'm not going to do it. Here, and not only that, when I come to the city, Asaper lifnei kol, I will tell everybody, Kol yodecha, everybody who knows you, Umakircha, anybody who knows you, Sheyedu hakol, and everybody will know at Godel Chachmascha, how smart you are. Shechafta shemakom ha'ma'os ha'molei tit v'refes v'hu ha'makom ha'bozui, that you, in this place that's disgusting, you were looking for treasures. Mikol ha'makomos sham yitzar otzer nechmad, and you thought you would find there a treasure. V'hinei keshehalach ha'ish Mirama me'enov, v'hu nish'ar levoda b'layla b'bika shakua at savora b'mokom tit v'refes v'hu otzeg
Vai, ve'en moshia lo. Kama me'acharata, v'hatimohon oyalo, al atzmo, ech nitzbate betchila lelech acharav, b'makom siya v'shamema, b'ishon layla afela, avor dimyono shel shav, v'hevel, shepatu v'nidma lo ki yedido. That this Yetzer Hara made like he was his friend, and he persuaded him to go in this terrible place. We're going to continue tomorrow with the Nimshal, but in the derech of the Chofetz Chaim, he brought to you this unbelievable siur of what the Yetzer Hara does to you. It's unbelievable. It should shock you. And at this point, we again dedicate the shir for the Eliyas Neshama of Reb Tzvi's mother, the Shama Zalman Aliyah. Everybody shall have a Yom Tov.